Good morning, students. So today class, animal cell structure, introduction of the animal cell structure. So cell culture is the technique where cells are allowed to grow under controlled conditions, usually outside of the natural environment. Likewise, animal cell culture is a technique technique in which the cells are removed and are allowed to grow in favorable artificial conditions. So artificial conditions cells culture technique where cells is the used of the natural environmental or artificial environmental. So in the cell culture development, the removal of the tissue can either takes place from tissue directly or from degradations or by enzymatic or mechanical migrates means before culture, or they may be originated from a cell line or cell strain that has been established earlier, even though basic environmental mammalian cells or animal cells or plant cells culture technique are similar to those that are applied to bacteria, fungi, and yeast. There are, however, some characteristics differences. Usually, mammalian cells are found to be more dedicated and more susceptible to mechanical damages. They have lesser growth rates and need more complex culture media along with special substrate. The removal of the environmental use of the like that mammalian cells or lesser growth rates. So, what are the steps to culture animal cells? So, these are the harvest cells, isolation of the cells ni isolate చేయడం అనేది జరుగుతుంది. With the use of appropriate enzymes use చేసుకొని isolation the cells. In a culture dish which appropriate growth media, the cells are placed. So, cells are placed. The culture dish is now kept in an incubator for the culture of the cells. So cells can be subcultured. So cells అనేటివి కంపల్సరీగా subcultured in order to fix to the problems or to get the pure culture. Now cells are ready to be manipulated or modified for the laboratory. So lab producer use చేసుకొని cells ని మనం గ్రోత్ చేయడం అనేది సెల్ కల్చర్ ని డెవలప్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. Okay, so these are the introduction of the animal cell culture and steps of the culture animal cells. So what are the animal culture media? So culture media లో ఉన్నటువంటి animals ఏ టైప్ ఆఫ్ మీడియాస్ ని యూస్ చేసి అనిమల్ సెల్స్ ని డెవలప్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. సో ఇందులో ముఖ్యంగా మనకి ఏంటంటే దీస్ ఆర్ ద టూ టైప్స్ ఆఫ్ కల్చర్ మీడియాస్. సో రెండు కల్చర్స్ అనేది డెవలప్ అవుతాయి. సో అందులో ఒకటి ఏంటంటే న్యాచురల్ మీడియా అండ్ ఆర్టిఫిషియల్ మీడియా. సో న్యాచురల్ మీడియా అండ్ ఆర్టిఫిషియల్ మీడియా. So these are the types of basically are the type of cells to be cultured and its objectives. So first one I will explain the natural media. So natural media is this media is included the naturally occurred biological fluids and are the following the three types. So natural fluids mainly ఏంటంటే three types of include the naturally occurring biological fluids. So the first one is the clots, second one is the biological fluids, and third one is the tissue extracts. So what is the clots? So clots are the plasmablasts are the most commonly used clots and has been employed for a long time. సో లాంగ్ టైం యూజ్ చేసేటువంటి క్లాత్స్ లో ఎక్కువగా ఈ ప్లాస్మాబ్లాస్ట్ ని యూజ్ చేస్తారు. సో బ్లడ్ నుంచి ప్లాస్మా రిమూవ్ చేసి ఆ క్లాత్స్ ని మనము న్యాచురల్ మీడియాగా దీన్ని ఉపయోగించుకుంటాం. ఇన్ ద ప్రెసెంట్ టైం ప్లాస్మా ఇస్ కమర్షియలీ ఫౌండ్ ఇన్ లిక్విడ్ స్టేట్ దట్ క్యాన్ బి ప్రిపేర్డ్ ఇన్ ద లాబొరేటరీ. సో లాబొరేటరీలో మనం దీన్ని ప్రిపేర్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, సో అలా క్లాత్స్ ని మనం న్యాచురల్ మీడియాకి one of the best example of the plants. So after that biological fluids. So biological fluids లో మనకి ఏంటంటే several biological fluids can be employed as a culture media such as amniotic fluid
and pleural fluid and acidic fluid and humulins of the insects. So alage aqueous liquid in the human eye. So these are the examples of the biological fluids. So these are the mostly preferred in the natural media. So natural media lo mostly prefer చేసేటువంటి ఎగ్జాక్ట్స్ వచ్చి ఇవి. ఓకే, ఓకే. So next the mostly used of the tissue extracts. So tissue extracts, the most commonly used tissue extracts is thick embryo extracts. So embryo extracts use చేస్తారు. అలాగే కల్చర్ మీడియా extracts of the liver, spleen and bone marrow, leukocytes are also used in the tissue extracts. The substitution for the tissue extracts can be mixture of amino acids, certain other organic compounds. సో ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ యూస్ చేసుకొని టిష్యూ ఎగ్జాక్ట్స్ అనేది మనము న్యాచురల్ మీడియాగా ఉపయోగించుకోవచ్చు అనమాట. సో న్యాచురల్ మీడియాలో ఏంటంటే కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ న్యాచురల్ బయలాజికల్, ఓకే, natural media consisting of natural biological substances such as plasma, serum and embryo extracts. So plasma నుంచి అలాగే సీరం అండ్ ఎంబ్రియో ఎగ్జాక్ట్స్ నుంచి న్యాచురల్ మీడియాస్ ని మనము యూస్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే ఇందులో ఏంటంటే న్యాచురల్ మీడియాస్ లో మెయిన్ గా 3 పార్ట్స్. వన్ ఇస్ ద క్లాట్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఇస్ ద బయలాజికల్ ఫ్లూయిడ్స్ అండ్ టిష్యూ ఎగ్జాక్ట్స్. సో ఇక్కడ కోఆగులేషన్స్ ఆఫ్ ది క్లాట్స్ లో ఏంటంటే ప్లాస్మా సెపరేటెడ్ ఫ్రమ్ portionated blood and serum and fibrinogen. సో అలాగే బయలాజికల్ ఫ్లూయిడ్స్ ఏంటంటే ప్లాస్మా అండ్ సీరం, లీంఫ్ అండ్ అమ్నైటిక్ ఫ్లూయిడ్ అండ్ ప్లూరల్ ఫ్లూయిడ్. అలాగే టిష్యూ ఎగ్జాక్ట్స్ లో ఏంటంటే ఎగ్జాక్ట్స్ ఆఫ్ చికెన్ ఎంబ్రియోస్, లివర్ అండ్ స్ప్లీన్ అండ్ బోన్ మ్యారో ఎగ్జాక్ట్స్. సో దీస్ ఆర్ ది న్యాచురల్ మీడియాస్. సో న్యాచురల్ మీడియాలో ఉన్నటువంటి ఎగ్జాక్ట్స్. సో అలాగే నెక్స్ట్ ది ఆర్టిఫిషియల్ మీడియా. సో ఆర్టిఫిషియల్ మీడియాలో ఏంటంటే ఆర్టిఫిషియల్ గా బ్యాలెన్స్ చేసేటువంటి కండిషన్స్ లో pH కానీ టెంపరేచర్స్ కానీ పర్టికులర్ క్లైమేట్ కండిషన్స్ లో ఈ ఆర్టిఫిషియల్ మీడియాస్ ని ప్రిపేర్ చేసి మనం కల్చర్ డెవలప్మెంట్ లో మీడియాస్ గా ఉపయోగించుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. సో ఇందులో మెయిన్ గా ఏంటంటే సర్వైవల్ ఏ బ్యాలెన్స్డ్ సాల్ట్ సొల్యూషన్ విత్ స్పెసిఫైడ్ pH అండ్ అడిక్వేట్ ఆస్మాటిక్ ప్రెజర్, ప్రొలాంగ్డ్ సర్వైవల్. సో సాల్ట్ సొల్యూషన్ యూస్ చేసుకోవడము, అలాగే అప్రాప్రియేట్ ఫార్ములేషన్ ఆఫ్ ది ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ ఇన్ డిఫరెంట్ గ్రోత్ స్పెషలైజ్డ్ ఫంక్షన్స్. సో వీటన్నిటిని ఉపయోగించుకొని ఆర్టిఫిషియల్ మీడియాని మనం రెడీ చేస్తాం. సో అందులో మెయిన్ గా ఇంపార్టెంట్ అనేది ఏంటంటే ఆర్టిఫిషియల్ మీడియాస్ లో మెయిన్ గా సీరం. సో సీరం కంటైనింగ్ మీడియా, అలాగే సీరం ఫ్రీ మీడియా అండ్ ప్రోటీన్ ఫ్రీ మీడియా అండ్ కెమికలీ డిఫైన్డ్ మీడియాస్. సో దీస్ ఆర్ ది ఆర్టిఫిషియల్ మీడియాస్. ఓకే, మెయిన్ గా సీరం. సో సీరం ఈస్ కలెక్టెడ్ ఇన్ ద బ్లడ్. సో బ్లడ్ నుంచి సీరం ని కలెక్ట్ చేస్తాం. ఆ సీరం యొక్క స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుందంటే ద yellowish liquid and a transparent content that remains left over after the removal of fibrine and cells from the blood. So 2 to 10% of serum is often contained by normal growth media. So normal growth media లో 2 to 10% of serum అనేది మనకు ఉంటుంది. The most commonly used in the cell culture is the fetal bovine serum. So FBS. So fetal bovine serum ని ఎక్కువగా serum లో మనం natural గా ఆర్టిఫిషియల్ మీడియాస్ లో యూజ్ చేసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. It also contains several hormones and various growth factors. In addition to it also acts as a buffer. So buffer లాగా యూజ్ చేసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. Okay, so serum. So serum containing media. The animal cell culture media fetal bovine serum is most commonly supplied. In order to supply an optimal culture medium, it is employed by the environmental economically supplements. So serum supplies carriers, water-soluble nutrients, and protease inhibitors, hormones and stuff.
Okay, so growth factors and binds to neutralize the toxic molecules. So next one is a serum-free media. So in case of immunological studies, presence of serum media can result to serious manipulations. So, allow serum containing medias and serum media. In general, these media are specially designed to promote the culture of. Okay. So, in case of immunological studies, presence of serum media so can result the serums. So, serious conditions. In general, these media are specifically designed to promote the culture of a single type of cells, incorporate a specified amount of purified growth factors, lipoprotein, and other proteins normally supplied by the cell. As a component of these mediums are known as that it is referred to as a defined culture media. So these are also serum-free media. So after that, chemically defined media. So these media contain ultra pure inorganic and organic ingredients free of contaminants of may also contain pure proteins additives such as growth factors. So like that, produce genetic modifications in bacteria, yeast, additions of vitamins and cholesterol, particular amino acids and fatty acids. And next, protein-free media. So protein-free media may be devoid of any protein and only include non-protein constituents. Usage of protein-free media enhances superior cell growth and protein expressions in contrast to serum supplements in media and enables downstream purifications of any expressed products. So these are the artificial media. So one is the serum media and serum-free media and chemically defined media and protein-free media. So this is used in the artificial culture, artificial environmental, artificial pH and such particular environmental conditions like the temperature, pH levels, organic compounds and organic compounds. So these are the particular amino acids in cholesterol. So both అన్ని రకాల వాటిని యూజ్ చేసుకొని మనం ఇక్కడ ఆర్టిఫిషియల్ మీడియాస్ ని డెవలప్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్, సో దిస్ also synthetic media also. So composal of a basal media and supplements such as serum, growth factors and hormones. సో ఇందులో మనకి ఏంటంటే సీరం కంటైనింగ్ మీడియాస్ లో హ్యూమన్స్ bovine or other serum is used in the supplements. సో సప్లిమెంట్స్ గా మనం హ్యూమన్ బొవైన్స్ ని యూజ్ చేసుకుంటున్నాము, అలాగే అదర్ సీరమ్స్ ని కూడా యూజ్ చేసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ సీరం ఫ్రీ మీడియాస్ లో ఏంటంటే proteins, crude proteins free such as bovine serum albumins or lipoproteins like biglobins are used in the supplements. So next, protein free media lo entante undefined compounds such as peptide fractions, protein hydrolysate are such as used in the supplements. Chemically defined media ఏంటంటే undefined components such as 2D proteins, fractions, hydrolyzations, and these elements are not appropriate as a supplements, but highly purified compounds such as resembles process. So human source of compounds such as human serum albumin are used as a supplement or animal components are not allowed as a supplements. So this is the synthetic media or synthetic media. So that is the natural media and artificial media used in the cell culture.
సో సెల్ కల్చర్లో మెయిన్గా యూజ్ చేసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ సో సెల్ లైన్స్. సో సెల్ లైన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే బిఫోర్, సో హౌ టు యూజ్ ఇన్ ద డెవలప్డ్ ఇన్ ద సెల్ కల్చర్. సో సెల్ కల్చర్ ని ఎలా డెవలప్ చేస్తారు, సెల్ కల్చర్ లో మనం ఉపయోగించేటువంటి మెథడ్స్ ఏంటి, సో ఇందులో మనం ఏమేమి వాడతాము, దాని తర్వాత సో కల్చర్ అనేది ఎలా డెవలప్ అవుతుందని చెప్పి డీటెయిల్ గా తెలుసుకుందాం. సో అనిమల్ సెల్ కల్చర్ ఈజ్ అ టైప్ ఆఫ్ బయోటెక్నాలజీ టెక్నిక్. సో బయోటెక్నాలజీ టెక్నిక్ యూజ్ చేసుకొని ఫేవరబుల్ కండిషన్స్ యూజ్ చేసుకొని ఫేవరబుల్ ఎన్విరాన్మెంట్ క్రియేట్ చేసుకొని ఆర్టిఫిషియల్ గా ఒక సెల్ ని గ్రో చేస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద సెల్ కల్చర్. సో సెల్ కల్చర్ అనేది డెవలప్ చేసుకోవచ్చు. సో అలా ఆర్టిఫిషియల్ గా కావచ్చు లేదా ఫేవరబుల్ కండిషన్స్ ని అంతా అప్లికబుల్ చేసుకొని అక్కడ మన ప్రతిష్లో మనం ఉపయోగించుకొని సెల్ కల్చర్ ని డెవలప్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. So the cells used in the animal cell culture are usually obtained from multicellular eukaryotes and they establish a cell lines. So cell lines ni establish cheyadamandi juru. So animal cell culture is a common and widely used technique for the isolation of cells and their culture under artificial condition. So artificial conditions lo isolation చేసినటువంటి cells ని culture ని develop చేసుకోవడానికి ఈ animal cells culture ని యూజ్ చేస్తాం. So this technique was developed as a laboratory techniques. Laboratory techniques లో for particular studies use చేసుకొని is being developed to maintain live cell lines and separate entirely original sources. Original sources ఉన్న విధంగా సెల్ లైన్స్ ని సపరేట్ చేసి సెల్ కల్చర్ ని డెవలప్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. The development of animal cell culture techniques is due to development of basic tissue culture media which enables to the working of a wide variety of cells under different conditions. Different conditions use చేసుకొని మనము సెల్ కల్చర్ ని డెవలప్ చేసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఇన్ విట్రో కల్చర్. సో ఆల్రెడీ we know that in vitro culture isolate the cells from different animals have helped in the discovery of different functions and mechanisms of operations of different cells. So some of the areas where animal cell culture have found most applications include cancer research, vaccine production, and gene therapy. The growth of animal cells of artificial media is difficult than growing microorganisms on artificial media and thus require more nutrients and growth factors. Okay, so however, advanced in the culture media have made it possible to culture both undifferentiated and differentiated cells on artificial media. Animal cell cultures can be preferred from different complexity cells as complex structures like organs can also be used to initiate organ culture in vitro. So depending on the purpose and applications of the technique, cells, tissues or organs can be used for the culture process. Okay, these are the introduction of the cell culture. Introduction of the cell culture. So what is the technique was developed in the laboratory, particular conditions, in environmental conditions, and pH uses, temperature uses, oxygen levels uses, carbon dioxide levels. So these are the implementation of the media developed in the culture. So cell culture ni develop cheyadaniki use అవుతుంది. Okay, అలాగే ఇన్ విట్రో కల్చర్ ని ఐసోలేట్ చేసుకొని డిఫరెంట్ అనిమల్స్ నుంచి డిఫరెంట్ ఫంక్షన్స్ యూజ్ చేసుకొని డిఫరెంట్ మెకానిజం యూజ్ చేసుకుని ఆపరేషన్ ఆఫ్ ది డిఫరెంట్ సెల్స్. సో డిఫరెంట్ సెల్స్ ని మనం ఆపరేట్ చేయొచ్చు. ద గ్రోత్ ఆఫ్ ది అనిమల్ సెల్స్ ఆన్ ద ఆర్టిఫిషియల్ మీడియా ఇస్ డిఫికల్ట్ దాన్ గ్రోయింగ్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్. So however advanced in the culture media have made it possible culture both undifferentiated cells. Okay, animal cells can be processed in the applications of the technique in the
cells and tissues and organs is used in the culture process. Culture process లో ఇవన్నీ మనం ఉపయోగించుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. So what is the types of animal cell culture? So these are the very important of the animal cell culture. Animal cell culture types లో మనం ఏంటంటే ముఖ్యంగా primary cell culture and secondary cell culture and the cell lines. So animal cell cultures can be divided into two distinct groups depending on the number of cell divisions occurring during the process. Animal cell culture లో రెండు types లో ఉన్నటువంటి culture అనేది డెవలప్ చేస్తారు. One is the primary cell culture and second one is the secondary cell culture and third cell lines. So main గా primary cell culture లో మనకి ఏంటంటే this is the first culture. So first culture, primary cell culture obtained directly from animal tissue. So mechanically and chemically distinct methods and enzymatic methods. So enzymatic methods యూస్ చేసుకొని అది distinct chemical bonding యూస్ చేసుకొని సో ఇలా ఫస్ట్ టైంగా అనిమల్ టిష్యూని డెవలప్ చేసినటువంటి కల్చర్ వచ్చి ప్రైమరీ cell culture. So these cells are the primary cell culture are slow growing cells that carry all the characteristics of the original tissues or cells. Original tissues ni or cells ni slowగా గ్రో చేసుకున్నటువంటి మెథడ్స్ లో మనం ఈ ప్రైమరీ సెల్ కల్చర్ ని చేసుకోవచ్చు. Since these cultures are obtained directly from the origins, they have the same number of chromosomes of the original cells. So, obtained directly from the origins, they have the same number of chromosomes as the original cells. Original cells ni base చేసుకొని same number of chromosomes ni మనం ఇక్కడ okay. So, primary cell culture are preferred in order to preserve and maintain the growth of the cells on artificial growth medium at a particular condition. పర్టికులర్ కండిషన్స్ యూస్ చేసుకొని గ్రోత్ మీడియంస్ యూస్ చేసుకొని అనిమల్ సెల్స్ ని కల్చర్ చేయడం అనేది ప్రిఫర్ చేస్తాం. సో ప్రైమరీ సెల్ కల్చర్స్ క్యాన్ బి సబ్ కల్చర్ టు అబ్టైన్ అదర్ కల్చర్స్ either continue to grow independently a few sub cultures. సో ఫ్యూగా ఉన్నటువంటి కల్చర్స్ ని సబ్ కల్చర్స్ ని మెయింటైన్ చేస్తూ అబ్టైన్ చేసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. అలాగే స్లోగా గ్రోయింగ్ చేసినటువంటి కల్చర్ చేసుకుంటూ ప్రైమరీ సెల్ కల్చర్ అనేది ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు మనం ప్రైమరీ సెల్ కల్చర్ అండ్ సెకండరీ సెల్ కల్చర్ అండ్ సెల్ లైన్స్ దీస్ ఆర్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆఫ్ ది కల్చర్. సో సెల్ కల్చర్ లో ఇవి అంతా చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ చేస్తాము. సో దీస్ ద ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ ద టుమారో క్లాస్. సో ఐ విల్ main purpose of today class no medias. So what is the medias? Natural media and artificial media. So natural media లో ఏంటి మనము ప్లాంట్స్ యూస్ చేస్తున్నాం, అలాగే బయాలజికల్ ఫ్లూయిడ్స్ యూస్ చేస్తున్నాం, అలాగే టిష్యూ ఎగ్జాక్ట్స్ లైక్ దట్ లివర్, స్ప్లీన్, బోన్ మ్యారో. So this is the used in the natural media. అలాగే ఆర్టిఫిషియల్ మీడియాస్ ఏంటి? సీరం మీడియాస్ అండ్ సీరం ఫ్రీ మీడియాస్ అండ్ కెమికల్ డిఫైన్ మీడియాస్ అండ్ ప్రోటీన్ ఫ్రీ మీడియాస్. సో దీస్ ఆర్ న్యాచురల్ మీడియాస్ అండ్ ఆర్టిఫిషియల్ మీడియాస్ అండ్ సీరం కంటైనింగ్ మీడియాస్, సీరం ఫ్రీ మీడియాస్, ప్రోటీన్ ఫ్రీ మీడియాస్ and chemical defined medias. And natural medias లో మెయిన్గా ప్లాస్మోప్లాస్ట్ యూస్ చేస్తున్నాం, అలాగే టిష్యూ ఎగ్జాక్ట్స్ యూస్ చేస్తున్నాం అండ్ బయాలజికల్ ఫ్లూయిడ్స్ అనేవి మనం యూస్ చేసుకొని న్యాచురల్ మీడియాని డెవలప్ చేస్తున్నాం. అలాగే ఆర్టిఫిషియల్ మీడియాస్ ఏంటంటే సీరం యూస్ చేసుకొని ఆర్టిఫిషియల్ మీడియాని మనం ప్రిపేర్ చేసుకుంటాం. సో ఈ రెండు మీడియాస్ని మనం సెల్ కల్చర్ లో యూస్ చేసుకొని సెల్ కల్చర్ ని డెవలప్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. సో దిస్ ఇస్ ద క్లాస్ ఇన్ ద టుడే క్లాస్. సో న్యాచురల్ మీడియా అండ్ ఆర్టిఫిషియల్ మీడియా. సో దట్ ఈస్ ద సెల్ కల్చర్ ఇంట్రడక్షన్.
on the cell culture introduction. Next tomorrow class lo primary cell culture and secondary cell culture and cell lines. So this is the class natural medias and the artificial medias.